So we're starting Сегодня мы chapter 20 of the third canto. Third canto is very long, so much more to come. Сегодня мы начинаем читать 20 главу третьей песни Шримад Бхагаватам. This one is conversation between Maitreya and Vidura. 20 глава называется «Беседа Майтреи и Видуры», which is basically what has been going on for a long time. They're getting into more and more. Что является тем, что происходило до сих пор, просто здесь более глубже об этом рассказывается. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shonaku Vacha. Mahim Pratishtan Adasyap Saute Swayam Bhuvo Manu Kanyan Vatishtad Twarani Margaya Vara Janmanam. Shonaka inquired, O Sutta Goswami, after the earth was again situated in its orbit, how did Swayambhuva Manu do to show the path of liberation to persons who were to take birth later? Текст первый. Шри Шаунака спросил: «О Сутта Госвами, что сделал Сваямбхува Ману, чтобы указать потомкам путь к освобождению после того, как Земля вернулась на свою орбиту?» Purport. The appearance of the Lord as the first boar incarnation occurred during the time of Swayambhuva Manu, whereas the present age is in the period of Vaivasvata Manu. Each Manu's period has 72 times the cycle of 4 ages, and one cycle of ages equals 4,320,000 years, solar years. Thus, 404,320,000 times 72 is the reign of one Manu. In each Manu's period, there are many changes in many ways, and there are 14 Manus within one day of Brahma. It is understood that Manu creates scriptural regulations for salvation of the conditioned souls who come to the material world for material enjoyment. The Lord is so kind that any soul who wants to enjoy in this material world is given full facility for enjoyment. And at the same time, he's shown the path of salvation. Shonaka Rishi therefore inquired from Sutta Goswami, what did Swayambhuva do after the reinstatement of the earth in its orbit? В первом воплощении вепря Господь пришел в эту вселенную в эпоху Сваямбхувы Ману, тогда как мы живем в эпоху Вайвасваты Ману. Эпоха каждого Ману длится 72 калпы, а одна калпа составляет 4 320 000 солнечных лет. Таким образом, один Ману царствует в течение 4 320 000 умножить на 72 солнечных лет. За время правления одного Ману в мире происходит множество перемен, и в течение одного дня Брамы сменяется 14 Ману. Здесь имеется в виду, что Ману создает свод священных законов, которые призваны помочь обусловленным душам, пришедшим в материальный мир за материальными наслаждениями, освободиться от рабства обусловленной жизни.
Господь так милостив, что каждой душе, которая желает наслаждаться материальным миром, Он предоставляет все возможности для наслаждения и вместе с тем указывает ей путь, ведущий к освобождению. Вот почему Шаунaka Риши спросил Суту Госвами, что делал Сваямбхува Ману после того, как Земля вернулась на свою орбиту. Katta Mahabhagavata Krishna Syai Kantika Surit Yas Tat Ya Jagrat Grajam Krishna Sapatyam Agavan Iti. Shaunaka Rishi inquired about Vidura, who was a great devotee and friend of Lord Krishna, and who gave up the company of his elder brother because the latter, along with his sons, played tricks against the desires of the Lord. Затем Шаунaka Риши спросил о Видуре, великом преданном и друге Господа Кришны, который ушел от своего старшего брата из-за того, что тот вместе со своими сыновьями плел интриги, препятствуя исполнению желания Господа. Report by Srila Prabhupada. The incident referred to here is that Vidura left the protection of his elder brother Dhritarashtra, went traveling everywhere to sacred places, and met Maitreya at Hardwar. Shaunaka Rishi here inquires about the topics of the conversation between Maitreya Rishi and Vidura. Vidura's qualifications was he was not only a friend of the Lord, but also a great devotee. When Krishna tried to stop the war and В этом стихе идет речь о том, что Видура, оставив дом своего старшего брата Дритараштры, отправился в паломничество по святым местам и в Хардваре встретился с Майтрея Риши. Шаунака Риши просит Суту Госвами рассказать ему, о чем беседовали Майтрея Риши и Видура. The incident referred to here is that Vidura left. Shaunaka Rishi here inquires about the topics of the conversation between Maitreya Rishi and Vidura. Vidura's qualification was he was not only a friend of the Lord, but also a great devotee. When Lord Krishna tried to stop the war and mitigate the misunderstanding between the cousin brothers, they refused to accept his counsel. Therefore, Chakta, or Vidura, was unsatisfied with them and left the palace. As a devotee, Vidura showed by example that anywhere that Krishna is not honored is a place unfit for human habitation. A devotee may be as tolerant regarding his own interest, but he should not. Видура был не только другом Господа, но и его великим преданным. Когда Кришна сделал попытку прекратить распри и примирить двоюродных братьев, они не вняли его совету, поэтому Кшата Видура, недовольный ими, решил уйти из дворца. Тем самым Видура, который был преданным Господа, на собственном примере показал, что место, где не чтут Кришну, непригодно для жилья. Vidura showed by example that anywhere where Krishna is not honored is unfit for humans. A devotee may be tolerant regarding his own interest, but he should be not tolerant when there is misbehavior toward the Lord or the Lord's devotee. Here the word Agavan is very significant, for it indicates that the Kauravas, or Dhritarashtra's sons, lost the war because of being sinful. Преданный может не обращать внимания на оскорбление в собственный адрес, но не должен терпеть, когда при нем оскорбляют Господа или его преданных.
Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «агаван», которое указывает на то, что Кауравы, сыновья Дритараштры, проиграли войну потому, что на них лежал грех неповиновения Кришне. Here the word Agavan is very significant, for it indicates that the Kauravas, Dhritarashtra's sons, lost the war because of being sinful and disobeying the instructions of Krishna. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «агаван», которое указывает на то, что Кауравы, сыновья Дритараштры, проиграли войну, потому что на них лежал грех неповиновения Кришне. Tvaipayanad anabaro mahitve tasya dehajat sarvatmana shita krishnam tatparam chapyanuritaha. Vidura was born from the body of Vedavyas and was not less than he. Thus he accepted the lotus feet of Krishna wholeheartedly and was attached to his devotees. Рожденный из тела Веда Вьясы, Видура был так же велик, как его отец, поэтому он всем сердцем был привязан к Кришне, найдя прибежище под сенью его лотосных стоп и почитал его преданных. The history of Vidura is he was born of a Sudra mother, but his seminal father was Vyasadeva. Thus he was not less than Vyasadeva in any respect, since he was born of a great father who was supposed to be an incarnation of Narayan and who composed all the Vedic literature. Vidura was also a great personality. He accepted Krishna as his worshipful Lord and followed his instructions. Матерью Видуры была Шудрани, а отцом, зачавшим его, Вьясадева, поэтому Видура ни в чем не уступал Вьясадеве, рожденный от великого отца, которого считают воплощением Нараяны и который составил все ведические писания. Видура и сам был великой личностью. Он поклонялся Господу Кришне и со всей искренностью следовал его указаниям. Number 4. Kim Anba Prichan Maitreyam Virajas Tirtha Sevaya Upagamya Kushavarta Asinam Tatpa Vittamam. Vidura was purified of all passion by wandering in sacred places, and at last he reached Haridwar, where he met the great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Shonaka Rishi therefore had asked, what more did Vidura inquire from Maitreya? Обойдя святые места, Видура полностью избавился от страсти. В конце концов он достиг Хардвара. Там Видура встретил великого мудреца, который проник во все тайны духовной науки и задал ему свои вопросы. Поэтому Шаунака Риши спросил, какие еще вопросы задал Видура Майтреи. Purport. Here the words Virajas Tirtha Sevaya refer to Vidura, who is completely cleansed of all contamination by traveling to places of pilgrimage. In India, there are hundreds of sacred places of pilgrimage in which Prayag, Haridwar, Vrindavan, and Rameshwaram are considered principal. After leaving his home,
which is full of politics and diplomacy. Vidura wanted to purify himself by traveling to all the sacred places, which are so situated. Anyone who Употребленные здесь слова «вираджа стирта севая» относятся к Видуре, который, совершив паломничество в святые места, полностью очистился от материальной скверны. After leaving his home, which was full of politics, Vidura wanted to purify himself by traveling to all the sacred places, which is so situated anyone who goes there automatically becomes purified. This is especially true in Vrindavan. Any person may go there, and even if he's sinful, he will at once contact the atmosphere of spiritual life and be automatically chant the names of Krishna and Radha. That way of actually seen and experienced. It is recommended that in other states, В Индии есть сотни святых мест, и главными среди них считаются Праяг, Хардвар, Вриндаван и Рамешварам. Уйдя из дома, где беспрестанно плелись политические интриги, Видура решил очиститься и отправиться в паломничество по святым местам, которые расположены так, что каждый, кто приходит туда, сразу очищается от материальной скверны. В особенности это касается Вриндавана. Даже грешник, попадая туда и окунаясь в царящую там атмосферу духовной жизни, непроизвольно начинает повторять имена Кришны и Рады. Мы видели это своими глазами и на собственном опыте убедились в этом. Another significant point is that one must go to sacred places, not only to take a bath, but to search out great sages like Maitreya and take instructions from him. If one does not do so, his traveling to places of pilgrimage is simply a waste of time. Narottam Das Thakur, a great acharya of the Vaishnava sect, has for the present forbidden us to go to such places because in this age, the times having so changed, a sincere person may have different impression on seeing the behavior of the present residents of the pilgrimage sites. He has recommended, therefore, that instead of taking the trouble to travel to such places, one should concentrate his mind on Govinda, and that will help him. Тому, кто отошел от дел и стал ванапрастхой, шастры рекомендуют отправиться в паломничество по святым местам, чтобы очиститься от материальной скверны. Видура исполнил долг паломника и в конце концов достиг Кушаварты или Хардвара, где обитал мудрец Майтрея. Важно помнить также, что святые места необходимо посещать не только для того, чтобы совершить омовение, но и для того, чтобы найти там великих мудрецов, подобных Майтрея, и получить от них наставления. Тот, кто, приходя в святое место, не делает этого, только напрасно теряет время. Нароттама Дас Тхакур, великий ачарья вайшнавов, вообще запретил нам посещать места паломничества, поскольку времена изменились, и искренний человек, наблюдая за поведением нынешних обитателей святых дам, может составить неверное представление о местах паломничества. He has recommended that instead of taking the trouble to travel to such places, one should concentrate his mind on Govinda. That will help him. Of course, to concentrate the mind on Govinda in any place is a path meant for those who are most spiritually advanced. It is not for ordinary people. Ordinary persons may still derive benefit from traveling to holy places like Prayag, Mathura, Vrindavan, and Haridwar. Будет лучше, советовал Нароттама Дас Тхакур, если человек вместо того, чтобы тратить время на паломничество по святым местам, сосредоточит свой ум на Говинде. Разумеется, размышлять о Говинде в любом месте могут только те, кто уже достиг духовного совершенства. Обыкновенные люди на такое не способны. Поэтому простые люди могут все же получить определенное благо, совершив паломничество в такие святые места, как Праяг, Матура, Вриндаван и Хардвар. It's recommended this verse that one find a person who knows the science of God, or tattvavit,
Tattvavit means one who knows the absolute truth. There are many pseudo-transcendentalists, even at places of pilgrimage. Such men are always present, and one has to be intelligent enough to find the actual person to be consulted. When one's attempts to progress by traveling to different holy places will be successful. One has to be freed from all contamination. At the same time, he has to find a person who knows the science of Krishna. Krishna helps a sincere person, as stated in Charita, Guru Krishna Prasadi, by the mercy of the spiritual master. Данный стих советует нам найти человека, который постиг науку о Боге. На санскрите такого человека называют татвавид. Татвавид значит тот, кто постиг абсолютную истину. Даже в святых местах можно встретить немало псевдотрансценденталистов. Они есть везде, поэтому нужно обладать некоторым разумом, чтобы найти того, кто действительно способен дать нам хорошее наставление. Только тогда наше паломничество можно будет считать успешным. Цель паломничества – очиститься от материальной скверны и вместе с тем найти того, кто постиг науку о Кришне. Искреннему человеку в этом помогает сам Кришна. Как сказано в Чайтанья Чаритамрите Гуру Кришна Прасады, человек встает на путь, ведущий к освобождению, путь преданного служения Господу по милости духовного учителя и Кришны. Tayo Sambadita Sutta Pravritta Yamala Gata Apo Ganga Ivaga Gur Hare Padambuja Shraya. Shanaka inquired about the conversation between Vidura and Maitreya. There must have been many narrations of the spotless pastimes of the Lord. By hearing of such narrations, it's exactly like bathing in the water of the Ganga, for it can free one from all sinful reactions. Шаунака спросил Суту Госвами о том, как проходила беседа между Видурой и Майтреей. Видура, должно быть, услышал от Майтреи много рассказов о безупречных деяниях Господа. Слушать такие рассказы все равно, что совершать омовение в водах Ганги, ибо они смывают с человека его грехи. Or the water of the Ganges is purified because it pours from the lotus feet of the Lord. Similarly, Bhagavad Gita is as good as the water of the Ganges because it's spoken from the mouth of the Supreme Lord. So it is with any topic of the pastimes of the Lord or the characteristics of his devotees. Воды Ганги чисты, потому что стекают с лотосных стоп Верховного Господа. Бхагавад-гита также чиста, как воды Ганги, ибо она изошла из уст Всевышнего. Тоже можно сказать обо всех повествованиях, рассказывающих об играх Господа или его трансцендентных деяниях. Господь абсолютен, и между его речами, его потом или его играми нет никакой разницы. So it is with any topic on the pastimes of the Lord or the characteristics of his transcendental activities. The Lord is absolute. There's no difference between his words, his perspiration, and his pastime. The water of the Ganges, the narrations of his pastimes, and the words spoken by him are all on the absolute platform, and thus taking shelter of any one of them is equally good. Srila Rupa Goswami has enunciated that anything in relation with Krishna. Воды Ганги, повествование об играх Господа и произнесенные им слова находятся на абсолютном уровне и потому одинаково благотворны. Шрила Рупа Госвами сформулировал принцип, согласно которому все, что связано с Кришной, является трансцендентным. Tana
kirtaya badram te kirtan yodara karmana tas rasasya ko nu tripyeta hari katamrita pibam. Sutta Goswami, all good fortune to you. Please narrate the activities of the Lord, which are all magnanimous and worth glorifying. What sort of devotee can we say? О Сута Госвами, да сопутствует тебе удача. Поведай нам, пожалуйста, о великодушных и благословенных деяниях Господа. Какой преданный может присытиться нектарными повествованиями об играх Господа? Sutuvacha. Hare drita kroda tano samaya ya. Vishamya gor udranam risatalat. Lilam hiranyaksham avagyaya hatam sanjata harsho munim aha bharata. Guru Maharaj, I think you skipped some verses. Translation. Vidura, the descendant of Bharat, was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed his own divine potency in the form of a boar, had enacted the sport of lifting the earth from the bottom of the ocean and indifferently killing the demon Hiranyaksha. Vidura then spoke to the sage as follows. Maharaj, you have skipped the 7th verse. Really? Hare Drita. Evam Ugra Shiva Prishta Rishibir Naimashayana Bhagavat Yarpita Yatmas Tan Aha Shuyatam Iti. On being asked to speak by the great sages of Naimisharanya, the son of Ramaharshana, Sutta Goswami, whose mind was described. Стих 7. Услышав просьбу великих мудрецов, собравшихся в лесу Наймишарания, сын Рамахаршины Сута Госвами, чей ум был поглощен трансцендентными играми Господа, произнес: «Выслушайте же все, о чем я собираюсь вам рассказать». Significant here is the word avyakta margavit, one who knows that which is beyond our perception. To know matters beyond one's perception, one has to learn from a superior authority in the line of disciplic succession. Just to know who is our father is beyond our perception. For that, the mother is the authority. Similarly, we have to understand everything beyond our perception from the authority who actually knows. The first avyakta margavit, or authority, is Brahma, and the next authority in disciplic succession is Narada. Maitreya Rishi belongs to that disciplic succession, so he also is avyakta margavit. Anyone in the bona fide line of disciplic succession is avyakta margavit, a personality who knows that which is beyond ordinary perception. I'm sorry, I don't follow where you're reading. We're What at the happened? 7. I jumped to, I don't know what happened. I was on 7 and all of a sudden I bumped my mouse or something. Jumped really far and I didn't do anything. 7. You On were being at asked to 7? speak, now is 7. On being asked to speak by the great sages of Naimisharanya, the son of Maharmaharshan Sutta Goswami, whose mind was absorbed in transcendental pastimes of the Lord, said, "Please hear what I shall now speak."
Услышав просьбу великих мудрецов, собравшихся в лесу на Мишаране, сын Рамахаршаны Сута Госвами, чей ум был поглощен трансцендентными играми Господа, произнес: «Выслушайте же все, о чем я собираюсь вам рассказать». Sutta vacha hare drikta kroda tano swamayaya vishamya gor udaranam risatalat lilam hiranyaksham avagyaya yatam sanjata harsho munim ahabharata. Vidura, the descendant of Bharata, was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed his own divine potency in the form of a boar, had enacted the sport of lifting the earth from the bottom of the ocean and indifferently killing the demon Hiranyaksha. Vidura then spoke to the sage as follows. Сута Госвами продолжал: Видура, потомок Бхараты, пришел в восторг от рассказа о Господе, который с помощью своей божественной энергии принял облик вепря и развлечения ради поднял землю со дна океана Гарбодака, а после этого играючи убил демона Хираньякшу. Выслушав этот рассказ, Видура обратился к мудрецу с такими словами. It's stated here that the Lord assumed the form of a boar by his own potency. This form is not actually the form of a conditioned soul. A conditioned soul is forced to accept a particular body by the higher authority of material laws. But here it is clearly said that the Lord was not forced to adopt the form of a boar by the external power. In Bhagavad Gita, the same fact is confirmed. When the Lord descends to this earth, he assumes a form by his own internal potency. The form of the Lord, therefore, can never consist of material energy. The Mayavadi version is when Brahma assumes a form, that form is accepted. Form from Maya. Здесь говорится, что Господь принял облик вепря с помощью своей собственной энергии. Тело Господа отлично от тела обусловленной души. Обусловленная душа вынуждена воплощаться в определенном теле, подчиняясь высшей власти законов природы. Однако в этом стихе ясно сказано, что Господь принял облик вепря не по принуждению какой-то внешней силы. То же самое подтверждает Бхагавад-гита, где говорится, что, нисходя на землю, Господь принимает ту или иную форму с помощью своей внутренней энергии. Таким образом, тело Господа не имеет ничего общего с материальной энергией. In Bhagavad Gita, the same fact is confirmed. When the Lord descends to this earth, he assumes a form by his internal potency. The form of the Lord, therefore, can never consist of material energy. The Mayavad version, that when Brahman assumes a form, the form is accepted from Maya, is not acceptable. Because although Maya is superior to the conditioned soul, she's not superior to the Supreme Personality of Godhead. She is under the control of the Supreme Lord. As confirmed in Bhagavad Gita, Maya is under his superintendence. Maya Теория Майявади, согласно которой Брахман, принимая определенную форму, получает ее от Майи, не имеет под собой никаких оснований, поскольку Майя занимает подчиненное положение по отношению к верховной личности Бога. Обусловленные души находятся под властью Майи, но сама Майя подвластна Верховному Господу, что подтверждает Бхагавад-гита. Майя действует под надзором Господа и не способна одолеть его.
Maya is under the superintendence. Maya cannot overcome the Lord. The Mayavad idea that the living entity is the supreme absolute truth, but has become covered by Maya, is invalid because Maya cannot be so great that it can cover the supreme. The covering capacity can be employed on the part and parcel of Brahman, not on the supreme Brahman. Представление Майявади о том, что живое существо – суть высшая абсолютная истина, покрытая Майей, совершенно несостоятельны, поскольку могущество Майи недостаточно для того, чтобы покрыть Всевышнего. Она может покрыть частицу Верховного Брамана, но не его самого. These Mayavadi so-called arguments or philosophy, if you hear them saying it, somehow it'll make sense. Если вы услышите все эти аргументы от Майявади, то вам это может показаться логичным. But when Prabhupada puts it into perspective, it sounds so stupid. But the Mayavadis, they actually preach like that. And all the Mayavadi, all the famous ones. That's why when we try to preach to people that, have read some so-called spiritual philosophy, it's very hard for them to understand. Но если вы услышите эту теорию Майявади с точки зрения Шрилы Прабхупады, с его перспективы, то вам это покажется абсолютным бредом. Но Майявади проповедует таким образом, что так все кажется логичным, и в это можно поверить. Vidura Uvacha Prajapati Pati Shristva Prajasarge Prajapatim Kim Arabata Me Brahman Prabhu Yavyakta Margavit. Since you know of matters inconceivable to us, tell me, O holy sage, what did Brahma do to create living beings after evoking? Видура сказал: «О святой мудрец, поскольку тебе известно то, что неведомо нам, расскажи мне о том, как Брахма создавал живые существа после того, как сотворил прародителей живых существ Праджапати». Vidura said, since you know the matters inconceivable to us, please tell, O holy sage, what did Brahma do to create living beings after evolving the Prajapatis, the progenitors of living beings? Видура сказал: «О святой мудрец, поскольку тебе известно то, что неведомо нам, расскажи мне о том, как Брахма создавал живые существа после того, как сотворил прародителей живых существ Праджапати». Significant here is the word avyakta marga vit, one who knows that which is beyond our perception. To know matters beyond one's perception, one has to learn from a superior authority in the line of disciplic succession. Just to know who is our father is beyond our perception. For that, the mother is authority. В этом стихе особенно важным является слово «абьякта марга вит», что значит «тот, кто знает, что лежит за пределами нашего восприятия». Чтобы познать то, что находится за пределами нашего восприятия, необходимо обратиться к авторитетному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности. Сами мы не в состоянии даже выяснить, кто является нашим отцом. Для этого нам необходимо обратиться к авторитету, которым в данном случае является наша мать. For that, just as to know one's father is beyond our perception, for that the mother is the authority. Similarly, we have to understand everything beyond our perception from the authority who actually knows. The first of Yakta Marga Vit, our authority, is Brahma, and the next authority in succession is Narada Muni. Maitreya Rishi belongs to that disciplic succession, so he is of Yakta Marga Vit. Anyone in the bona fide line of disciplic succession is of Yakta Marga Vit,
A personality knows that which is beyond ordinary perception. Аналогичным образом, все, что находится за пределами нашего восприятия, можно узнать только от авторитета человека, который действительно обладает знанием. Первый авьякта маргавид или авторитет цепи ученической преемственности – это Брахма, за ним следует Нарада. К той же цепи ученической преемственности принадлежит и Майтрея Риши, поэтому Видура тоже называет его авьякта маргавид. Каждый, кто принадлежит к цепи авторитетной ученической преемственности, знает то, что недоступно восприятию обыкновенных людей, и потому имеет право называться авьякта маргавид. 10. Ye maricha dayo vipra yastu swayam bhuvo manu te boy brahmana adeshat katam etad adavayam. Vidura inquired, how did Prajapatis, such progenitors of living entities as Marichi and Swayambhuva, create according to the instructions of Brahma, and how did they evolve this cosmic manifestation? Видура спросил, каким образом Праджапати, прародители живых существ, такие как Маричи и Свамбхува Ману, следуя указаниям Брахмы, создавали живые существа и как они заселяли проявленную Вселенную. Swaditya kim asrijan swatantra uta karmasu aho swit samhata sarve idam sa samakalpayan. Did they evolve the creation in conjunction with their respective wives? Did they remain independent in their action, or did they all jointly produce it? Верно ли, что они делали это вместе со своими женами, или же они действовали независимо? А может быть, все Праджапати производили потомство, объединив свои усилия? Maitreya Uvacha. Daivena durvitarkena parenan mi mishena cha jata chobad bhagavato mahan asid gunatrayat. Maitreya said, when the equilibrium of the combination of the three modes of nature was agitated by the unseen activity of the living entity, by Mahavishnu, and the force of time, the total material elements were produced. Майтрея сказал, когда непроявленная деятельность живых существ, Махавишну и сила времени вывели из равновесия конгломерат трех гун материальной природы, на свет появилась совокупность материальных элементов. The cause of the material creation is described here very lucidly. The first cause is Daiva, or the destiny of the conditioned soul. The material creation exists for the conditioned soul who wanted to become false lord for sense enjoyment. One cannot trace out the history of when the conditioned soul first desired to lord it over material nature. But in Vedic literature, we always find that our material creation. Этот стих очень ясно описывает причину материального творения. Первопричиной материального творения является дайва или судьба обусловленной души. In the Vedic literature, we always find that the material creation is meant for the sense enjoyment of the conditioned soul. There is a nice verse which says that the sum and substance of the conditioned soul's sense enjoyment is that as soon as he forgets his primary duty to render service to the Lord,
He creates an atmosphere of sense enjoyment, which is called Maya, and that is the cause of material creation. Материальный мир создается из тех обусловленных душ, которые хотят добиться иллюзорного господства над природой и жаждут чувственных удовольствий. Невозможно определить, когда живое существо впервые захотело господствовать над материальной природой, однако все ведические писания утверждают, что цель материального творения – дать обусловленным душам возможность удовлетворять свои чувства. Суть чувственных наслаждений обусловленной души описана в одном замечательном стихе. Там говорится, что как только живое существо забывает о том, что его главным долгом является служение Господу, оно создает атмосферу чувственных наслаждений, которую называют майей. Это и является первопричиной сотворения материального мира. Another word used here is durvi tarkena. No one can argue about when and how the conditioned soul became desirous of sense enjoyment, but the cause is there. Material nature is an atmosphere meant only for the sense enjoyment of the conditioned soul, and it is created by the personality of Godhead. It is mentioned here that in the beginning of the creation, the material nature is agitated by the personality of Godhead, Vishnu. There are three Vishnus mentioned. One is Mahavishnu, another is Garbhodakashayi Vishnu, and the third is Chirodakashayi Vishnu. The first canto of the Srimad Bhagavatam discusses all these three Vishnus. And here it is also confirmed that Vishnu is the cause of creation. From Bhagavad Gita also we learn that Prakriti begins to work and is still working under Krishna's or Vishnu's glance of superintendence. But the Supreme Personality of Godhead is unchangeable. One should not mistakenly think that because the creation emanates from the Supreme Personality of Godhead, he has therefore transformed into this material cosmic manifestation. He exists in his personal form always, but the cosmic manifestation takes place by his inconceivable potency. The workings of that energy are difficult to comprehend, but it is understood from Vedic literature that the conditioned soul creates his own destiny and is offered a particular body by the laws of nature under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, who always accompanies him as Param Atma. В этом стихе употреблено также слово «дурвитаркьена». Никто не способен определить, когда и как у живого существа возникло желание удовлетворять собственные чувства, но так или иначе оно послужило причиной возникновения материального творения. Единственное предназначение материальной природы – дать обусловленной душе возможность удовлетворять свои чувства, и ради этого Верховный Господь создает материальный мир. Здесь сказано, что в начале творения личность Бога, Вишну, приводит материальную природу или пракрити в движение. Священные писания говорят о трех Вишну – Махавишну, Гарбhodakashayi Вишну и Кширодакашаyi Вишну. Эти три Вишну описаны в первой песне Шримад Бхагаватам, и данный стих подтверждает, что Вишну является причиной материального творения. Из Бхагавад-гиты мы также узнаем о том, что пракрити начинает действовать и продолжает свою деятельность под надзором Кришны или Вишну, но сам Верховный Господь остается при этом неизменным. Есть люди, которые ошибочно считают, что поскольку творение исходит из Верховной Личности Бога, то значит Господь сам превращается в материальный космос. На самом деле Господь всегда существует в своей личностной форме, а материальный космос создает его непостижимая энергия. Механизм действия этой энергии постичь очень трудно, но из ведических писаний можно понять, что обусловленная душа сама творит свою судьбу, а природа, действующая под надзором Верховной Личности Бога, который всегда сопровождает живое существо в образе параматмы, предоставляет ей тело определенного типа. So that's always the question, when did, we fall down? But Prabhupada always says no one can find out how, when the conditioned soul somehow got this desire to enjoy, and Krishna has to create the material world. Это вечный вопрос, как и когда мы пали. Но здесь Прабхупада говорит, что никто не может
знать, когда конкретно этот момент произошел, когда у души возникли эти желания и когда она попала в материальный мир. Rajat Pradhana Mahatas Trilingo Daiva Chodi Tat Jatak Sasarja Bhutadir Viyad Adini Panchasa. As impelled by the destiny of the jiva, the false ego, which is of three kinds, evolved from the Mahatattva, in which the element of Rajas predominates. From the ego, in turn, developed many groups of 5 principles. Введенная в движение судьбами джив, Махататтва, в которой превалирует раджас, породила ложное эго, существующее в 3 формах. Из эго, в свою очередь, возникло несколько групп, состоящих из 5 элементов. So now comes a lot of really intense, technical information that devotees ask about. To memorize it is a big job, but how the false ego, what it is, and many different types of false ego. So listen carefully. Сейчас пойдет очень много конкретики и технической информации, и преданные они ожидают, что я это все запомню, чтобы им рассказать, но это очень тяжело, поэтому слушайте внимательно. As impelled by the destiny of the jiva, the false ego, which is of 3 kinds, evolved from the Mahatattva, in which the element of Rajas predominates. From the ego, in turn, evolved many groups of 5 principles. Первичная материя или пракрити, материальная природа, состоящая из 3 гун, порождает 4 группы из 5 элементов. The primordial matter, or prakriti, material nature, consisting of 3 modes, generates 4 groups of 5. The first group is called elementary and consists of earth, water, fire, air, and ether. В первую группу входят 5 стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир. So that one's easy. We all know earth, water, fire, air, and ether. Это легко, мы все знаем: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Right. So remember it. Это можно запомнить. The second group of 5 is called tanmatra, referring to the subtle elements, sense objects, touch, form, taste, and smell. Sound, touch, form, taste, and smell. That's also quite easy. Во вторую группу, которую называют танматрой, входят тонкие элементы, объекты чувств: звук, касание, форма, вкус и запах. Это тоже легко запомнить. The third group is the 5 sense organs for acquiring knowledge: eyes, ears, nose, tongue, and skin. These are pretty easy. Третья группа состоит из 5 познающих органов: глаз, ушей, носа, языка и кожи. Это тоже довольно легко запомнить. We all know these things, we have them. The fourth group is 5 working senses: speech, hands, feet, anus, and genital. В четвертую группу входит 5 органов действия: речь, руки, ноги, анус и гениталии. Some say there are 5 groups of 5. One group is the sense objects, one is the 5 elements,
One is the five sense organs for acquiring knowledge, another is the senses for working, and the fifth is the five deities who control these divisions. Иногда говорят о существовании 5 групп из 5 начал. В первую группу входят объекты чувств, во вторую 5 стихий, в третью 5 познающих органов чувств. А это мы еще не читали. Tani chaikai kisha shastum asamartam vibhotikam samhatya daiva yogena. Четвертая группа объединяет 5 органов действия, а пятая 5 божеств, управляющих этими группами. Tani chaikankasha shastum asamartam bhotikam samhatya daiva yogena ainam andam avasrijan. Separately unable to produce the material universes, they combined with the help of the energy of the Supreme Lord and were able to produce a shining egg. Поскольку каждый элемент в отдельности не способен создать материальную вселенную, они с помощью энергии Верховного Господа объединились и произвели на свет сверкающее яйцевидное тело. For over 1,000 years, a shiny egg lay on the water of the causal ocean in the lifeless state. Then the Lord entered it as Garbhodakashayi Vishnu. Более 1000 лет это сверкающее яйцо покоилось на водах причинного океана, не проявляя никаких признаков жизни, после чего Господь в образе Гарбhodakashaya Вишну вошел в него. Tasya naver abut padmam sahasrarkyoru didati sarva jiva nikaya. Garbhodakashayi Vishnu sprouted a lotus flower effulgent like 1,000 blazing suns. This lotus flower is a reservoir of all conditioned souls, and the first living entity who came out from the lotus flower was the omnipotent Brahma. Из пупка личности Бога Гарбhodakashaya Вишну вырос лотос, который сиял словно 1000 солнц. В этом лотосе покоились все обусловленные души, и первым живым существом, появившимся из него, был всемогущий Брахма. Purport: it appears from this verse that the conditioned souls who rested within the body of the personality of Godhead after the dissolution of the last creation came out in the sum total of the form of the lotus. This is called Hiranyagarbha. The first living entity to come out was Lord Brahma, who is independently able to create the rest of the manifested universe. Here the lotus is said to be effulgent as the glare of 1,000 helms. Из данного стиха следует, что обусловленные души, которые после уничтожения Вселенной
покоятся в теле личности Бога, появляются на свет в совокупной форме вселенского лотоса. Этот лотос называют Хиранья-гарбой. Первым живым существом, вышедшим из него, был Господь Брахма, который наделен способностью довести сотворение проявленной Вселенной до конца. It appears from this verse that the conditioned souls who rested within the body. Oh. This indicates that the living entity, as parts and parcels of the Supreme Lord, are also the same quality. Such, since the Lord also diffuses his bodily glares, known as Brahmajyoti, the description of the Vaikuntha Loka, or Здесь сказано, что вселенский лотос излучал сияние тысячи солнц. Это свидетельствует о том, что живые существа, будучи частицами Верховного Господа, в качественном отношении подобны Ему, поскольку от тела Господа также исходит сияние, называемое Брахма-джоти. Этот стих также подтверждает правильность описания Вайкунтха-локи, приведенного в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. the description of Vaikuntha Loka as stated in Bhagavad Gita and other Vedic literatures is confirmed herein. The Vaikuntha, the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, electricity, or fire. Every planet there is self-effulgent, like Krishna. На Вайкунтхе в духовном небе нет необходимости в свете солнца, луны или огня, так же, как и в электрическом освещении. Каждая планета в духовном небе излучает сияние, подобное сиянию солнца. And the people there are also effulgent. И также люди там светятся. You don't need artificial light to extra. Там не нужно 17. дополнительного освещения. Sonuvishta Bhagavata Yaksete Salila Saye Loka Samstam Yatapurvam Nirmame Samstaya Swaya. Since Supreme Lord when a Supreme Personality of Godhead who is lying on the Garbhodak ocean entered the heart of Brahma, Brahma brought his intelligence to bear, and within the intelligence invoked, he began to create the universe as it was before. Когда Господь, Верховная Личность Бога, который возлежит на водах океана Гарбодака, вошел в сердце Брамы, он наделил его разумом, и тогда Брахма начал создавать Вселенную такой, какой она была прежде. At a certain time, the personality of Godhead, Karana Dakashai Vishnu, lies on the Karna ocean and produces many thousands of universes from his breathing. Then he enters again into each and every universe as Garbhodakashai Vishnu and fills up half of each universe with his own perspiration. The other half of the universe remains vacant, and that vacant region is called outer space. Then the lotus flower sprouts from his abdomen and produces the first living creature, Brahma. Then again, as Chirodakashai Vishnu, the Lord enters into the heart of every living entity, including Brahma. This is confirmed in Bhagavad Gita, 15th chapter. The Lord says, I am seated in everyone's heart, and by me are remembrance and forgetfulness made possible. As a witness of the activities of the individual entities, the Lord gives each one remembrance and intelligence to act according to his desire at the time he was annihilated in his last birth in the last millennium.
This intelligence is invoked according to one's own capacity or by the law of karma, which is the same thing. В определенный момент из дыхания личности Бога Карана Дакашая Вишну, который возлежит на водах океана Карана, появляются тысячи и тысячи вселенных, после чего Господь в образе Гарба Дакашая Вишну входит в каждую из них и заполняет половину вселенной своим потом. Другая половина вселенной остается пустой, и ее называют космическим пространством. Затем из живота Господа вырастает лотос, на котором рождается Брахма, первое живое существо во Вселенной. После этого Господь в образе Кширадакашая Вишну входит в сердце каждого живого существа, в том числе и в сердце Брахмы. Подтверждение тому мы находим в 15 главе Бхагавад-гиты, где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память и забвение». Как свидетель всех действий и поступков живых существ, Господь наделяет каждого из них памятью и разумом, чтобы живые существа осуществили свои желания, оставшиеся у них со времени их последнего рождения в предшествующую эпоху. Этот разум проявляется у живого существа в соответствии с типом тела, которое оно получает, то есть по закону кармы. Brahma was the first living entity, and he was empowered by the Supreme Lord to act in charge of the mode of passion. Therefore, he was given the required intelligence, which is so powerful and extensive that he is almost independent of the control of the Supreme Personality of Godhead, just as a highly posted manager is almost as independent as the owner of the firm. Brahma is described here as the independent because it's the Lord's representative to control the universe. He's almost as powerful and independent as the Supreme Personality of Godhead. The Lord, as the Supersoul within Brahma, gave him the intelligence to create. The creative power, therefore, of every living entity is not his own. It is by the grace of the Lord that one can create. There are many scientists and great workers in the material world who have wonderful creative force, but they act and create only according to the direction of the Supreme Lord. The scientist may create many wonderful inventions by the direction of the Lord, but it's not possible for him to overcome the stringent laws of material nature by his intelligence, nor is it possible to acquire such intelligence from the Lord, for the Lord's supremacy would then be hampered. It is stated in this verse that Brahma created the universe as it was before. This means that he created everything in the same name and form as the previous cosmic manifestation. Брахма был первым живым существом во Вселенной, и Верховный Господь поручил ему управлять гуной страсти. Он наделил Брахму необходимым для этого разумом, таким могучим и огромным, что Брахма стал практически независимым от власти Верховной Личности Бога. Директор фирмы располагает практически той же свободой и независимостью, что и ее владелец. Подобно этому Брахму называют здесь независимым, ибо как представитель Господа, которому поручено управлять Вселенной, он наделен почти таким же могуществом и независимостью, какими обладает Верховная Личность Бога. Пребывая в сердце Брахмы как сверхдуша, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы творить Вселенную. Таким образом, творческие способности, заложенные в каждом живом существе, по сути дела, не принадлежат ему. Способностью творить живое существо наделяет Господь. В материальном мире есть много ученых и людей творческого склада, которые наделены недюжинными созидательными способностями. Но все они действуют и творят только под руководством Верховного Господа. Пользуясь подсказками Господа, ученый может сделать множество замечательных изобретений, однако его разум не поможет ему преодолеть суровые законы материальной природы. И Господь тоже не наделит его необходимым для этого разумом, чтобы оградить свою власть от посягательств. Здесь сказано, что Брахма создал Вселенную такой, какой она была прежде, то есть все сотворенное им носило то же имя и обладало той же самой формой, что и в период существования предыдущей Вселенной. Sasarja
chachaya vidyam panchaparvanam agrata. Tamisram anda tamisram tamomoho mahatamaha. I like this one. First of all, Brahma created from his shadow the coverings of ignorance for the conditioned souls. They are 5 in number and are called Tamishra, Andatamishra, Tama, Moha, and Mahamoha. Брахман начал с того, что из собственной тени сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывается 5. Тамисра, Андатамисра, Тамас, Моха и Махамоха. Purport. The conditioned souls, or the living entities who come to the material world to enjoy sense gratification, are covered in the beginning by 5 different conditions. The first is tamisra, or anger. Обусловленные души или живые существа, приходящие в материальный мир для того, чтобы наслаждаться, сначала покрываются 5 оболочками. Первой является оболочка тамисры, гнева. The first condition, constitutionally, each and every living entity has minute independence. It is misuse of that minute independence for the conditioned soul to think that he can enjoy like the Supreme Lord, or to think, why shall I not be a free enjoyer like the Supreme Lord? This forgetfulness of his constitutional position is due to anger or envy. The living entity, being eternally a part and parcel of the servitor of the Supreme Lord, can never by constitution be an equal enjoyer with the Lord. When he forgets this, however, and tries to be one with him, his condition is called tamishra. От природы каждое живое существо наделено некоторой независимостью, но злоупотребляя ей, оно начинает считать, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом, или же думает, почему бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь. Причиной забвения живым существом своего истинного предназначения является гнев или зависть. По своей природе живое существо – частица Верховного Господа, и его вечный слуга не в состоянии наслаждаться наравне с Верховным Господом. Но когда оно забывает об этом и пытается сравняться с Богом, его состояние называют тамисрой. Even in the field of spiritual realization, this tamisra mentality of the living entity is hard to overcome. In trying to get out of the entanglement of material life, there are many who want to be one with the Supreme, even in their transcendental activities. This lower grade mentality of tamishra continues. От образа мыслей, навязанного живому существу тамисрой, трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самоосознания. Многие из тех, кто пытается выбраться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии со Всевышним. Таким образом, даже в трансцендентной деятельности они руководствуются низменными мотивами, продиктованными тамисрой. Anda tamishra involves considering death to be the ultimate end. The atheists generally think that the body is a self, and everything is therefore ended with the end of the body. Thus, they want to enjoy material life as far as possible during the existence of the body. Their theory is, as long as you live, you should live prosperously. Анда тамисра держит живое существо под впечатлением, что со смертью его тела всему приходит конец. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя и потому считают, что для них все кончается со смертью тела. Поэтому, пока тело существует, они стремятся получать от материальной жизни как можно больше удовольствий. Их теория проста. Пока ты жив, живи в богатстве и роскоши.
Never mind whether you commit all kinds of sinful. You must eat sumptuously, beg, borrow, and steal. And if you think that by stealing and borrowing, you're being entangled in sinful activities for which you will have to pay, just forget that misconception, because after death, everything is finished. No one is responsible for anything he does during his life. This atheistic conception of life is killing human civilization, for it is without knowledge of the continuation of eternal life. И пусть тебя не смущает, что при этом ты совершаешь так называемые грехи. Ешь как можно больше, попрошайничай, занимай, кради. И если ты думаешь, что воруя или влезая в долги, ты запутываешься в сетях порока, и что впоследствии тебе придется за это расплачиваться, выкини из головы весь этот вздор, ибо со смертью тела всему приходит конец. Что бы ни делал человек в этой жизни, он ни за что не несет ответственности. Подобные представления безбожников ведут человеческую цивилизацию к гибели, так как лишают людей знания о том, что жизнь вечна. So there's a lot nowadays in America anyway, what they call prosperity church. Сейчас во многих местах, по крайней мере в Америке, есть такая церковь, которая называется церковь And they роскоши, just preach that God, they have some verse from somewhere in the Bible. церковь God процветания. wants you to prosper. He wants you to be rich. He wants you to enjoy like anything. And I don't think and you're just going to go to heaven. As long as you come to the church and give your donation, you're going to get rich and you'll go to heaven at the end of life. So you don't have to worry about anything. И их философия, их проповедь основывается на каком-то стихе из Библии, где Господь говорит, что ты должен процветать, ты должен наслаждаться жизнью, быть богатым. И они говорят, что не надо ни о чем беспокоиться, можно хорошо жить. Если вы будете приходить в церковь, там, давать какие-то пожертвования, заниматься благотворительностью, то вы разбогатеете, и вы в конце концов попадете на небеса. So they don't exactly say, it's all over, but you'll just go to heaven and you don't have to worry. As long as you've been giving your donations to the church. И они говорят, что вам не о чем беспокоиться, вы попадете на небеса до тех пор, пока вы жертвуете на церковь. And the pastor is usually very, very rich. So people think, обычно- he can make me rich. Обычно там священники, они сами очень богатые, и люди, смотря на них, думают, если он разбогател, тогда и я тоже. This undertamisa ignorance is due to tamas. The condition of not knowing anything about the spirit soul is called tamas. This material world is also generally called tamas because 99% of the living entities are ignorant of their identity as a soul. Almost everyone is thinking he's the body. He has no information of the spirit soul. Guided by this misconception, one always thinks, this is my body, and everything in relation to this body is mine. From such misguided living entities, sex life is the background of material existence. Источником невежества анда Мисры является тамас. Тамасом называют состояние, в котором живое существо не знает о существовании духовной души. Весь материальный мир тоже иногда называют тамасом, поскольку 99% его обитателей не ведают о том, что они суть духовные души. В этом мире практически каждый отождествляет себя с телом и ничего не знает о духовной душе. Исходя из этих ложных представлений, человек думает, это мое тело, и все, что связано с ним, принадлежит мне. Основу материального существования таких заблудших живых существ составляет половая жизнь. As soon as they get the opportunity for sex life, they become attached to so-called home, motherland, children, wealth, and opulence. As these attachments increase, moha, or the illusion of the bodily concept of life, also increases.
thus the idea that I'm this body and everything belonging to this body is mine also increases. And as the whole world is put into moha, sectarian societies, families, and religions are created, and they fight with one another. Mahamoha means to be mad after material enjoyment. Especially in this age of Kali, everyone is overwhelmed by the madness to accumulate paraphernalia for material enjoyment. В сущности, обусловленные души, находящиеся под влиянием невежества в материальном мире, живут только ради того, чтобы заниматься сексом, и как только получают возможность удовлетворить свою похоть, сразу привязываются к так называемому дому, родине, детям и накопленному добру. По мере того, как эти привязанности становятся сильнее, они все глубже увязают в иллюзии телесного самоотождествления, которую называют мохой. Так живое существо попадает во все большую зависимость от представления о том, что «я» — это тело, и все, что связано с телом, принадлежит мне, и весь мир погружается в моху, возникают обособленные сообщества людей, семьи и нации, которые беспрестанно воюют друг с другом. Маха-моха – это безумная жажда материальных удовольствий. Особенно в этот век, век Кали, все буквально одержимы безумной идеей накопить богатство, чтобы наслаждаться материальной жизнью. It is very nicely given in the Vishnu Purana. Tamo viveko moha shad antak karana vibrama mahamohas tavigyayo gramya boga sukaisana maranam yanda tamisram kroda uchate avidya pancha parvaisha pradur bhuta mahatmana. No translation. Do you have a translation? No, I don't. For that? Maybe it comes next. Тут цитата из Вишну Пураны, но нету перевода. Visasarjat manakayam nabi nandam tamomayam jagrihur yaksha rakshamsi ratrim chutri samudbhavan. Out of disgust, Brahma threw off the body of ignorance, and taking this opportunity, the yakshas and rakshasas sprang for possession of that body, which continued to exist in the form of night. Night is the source of hunger and thirst. Содрогнувшись от отвращения, Брахма покинул тело, состоявшее из гуны невежества. Пользуясь случаем, якши и ракшасы набросились на это тело, принявшее форму ночной тьмы, в надежде завладеть им. Ночь является источником голода и жажды. Which one was it that didn't have a translation? It's verse 18, Vishnu Purana. Oh, that's in the purport, no? Yeah. Yeah, sometimes it's funny. They didn't look up the translation. I guess that's why they need to continue editing sometimes. Now, what verse are we on? 20. Huh? 20. Chut trivyam upasrishtas te tam jagdum
Abhi Dujuva Ma Rakshat Chainam Chaksadvam It Yuchu Chut Trib Ardita. Overpowered by anger and thirst, they ran to devour Brahma from all sides and cried, "Spare him not, eat him up." Измученные голодом и жаждой, они бросились к Брахме, готовые растерзать его. «Не щади его, ешь его!» — кричали они. Purport: the representatives of the yakshas and rakshas still exist in some countries of the world. It is understood that such uncivilized men take pleasure in killing their own grandfathers and holding a love feast by roasting the bodies. Представители племени Якши и Ракшасов и поныне существуют в некоторых странах мира. Эти дикари, как известно, получают удовольствие, убивая собственных дедов и устраивая пир любви, во время которого они лакомятся их мясом, обжаренным на костре. Devas tanaha samvigyo mam jakshata rakshata. Aho me yaksha rakshamsi praja yuyam babuvita. Brahma, the head of the demigods, full of anxiety, asked them, "Do not eat me, but protect me. You are born for me and have become my sons. Therefore, you are yakshas and rakshasas." Не на шутку обеспокоившись, Брахма, глава полубогов, взмолился: «Не ешьте меня, а возьмите под свою защиту. Рожденные от меня, вы являетесь моими сыновьями, поэтому отныне вас станут называть якшами и ракшасами». The demons who were born from the body of Brahma were called yakshas and rakshasas because some of them cried that Brahma should be eaten and others cried that he should not be protected. The ones who said that he should be eaten were called yakshas, and the ones who said he should not be protected are called rakshasas, man-eaters. The two, yakshas and rakshasas, are the original creations of Brahma and are represented even today by the uncivilized men scattered all over the universe. They are born of the mode of ignorance. Therefore, because of their behavior, they are called rakshasas or man-eaters. Демонов, появившихся на свет из тела Брамы, стали называть якшами и ракшасами, потому что одни из них призывали съесть Браму, а другие требовали не щадить его. Тех, кто хотел съесть Браму, стали называть якшами, а тех, кто призывал к беспощадности, ракшасами или людоедами. Якши и ракшасы были первым творением Брамы. Они существуют и поныне в облике дикарей, живущих на разных планетах Вселенной. Рожденные из гуна невежества, они за свое поведение получили имя ракшасов или людоедов. Devata prabhaya yasha divyam pramukato shijat te aharshur devayanto vishishtam tam prabham aha. He then created the chief demigods who were shining with glory of goodness. He dropped before them the effulgent form of daytime, and the demigods sportingly took possession of it. Затем Брахма создал главных полубогов, которые светились благостью. Он бросил перед ними сияющую форму дня, и полубоги с радостью завладели ею. Demons were born from the creation of night, and the demigods were born from the creation of day. In other words, demons like the yakshas and rakshasas are born of the quality of ignorance, and demigods are born of the quality of goodness. Демоны появились на свет вместе с ночной тьмой, а полубоги были созданы из света дня. Иначе говоря, демоны, подобные якшам и ракшасам, родились из гуны невежества, а полубоги из гуны благости.
Devo Devan Jaganata Shrijati Smati Lo Lupam Ta Enam Lo Lupataya Maitunaya Vipedare. Lord Brahma then gave birth to the demons from his buttocks, and they were very fond of sex. Because they were too lustful, they approached him for copulation. Затем из ягодиц Господа Брамы появились демоны, которые оказались на редкость похотливыми. Одержимые вожделением, они подступили к нему, рассчитывая совокупиться с ним. Purport: sex life is the background of material existence. Here also it is stated that the demons are very fond of sex, and the more one is free from the desires for sex, the more he is promoted to the level of the demigods. Whoops. The more one is free from the desires of sex, he is promoted to the level of the demigods. The more one is inclined to enjoy sex, he's declared to the level of demoniac life. Половая жизнь является основой материального существования. И здесь уже в который раз мы читаем о том, что демоны одержимы желанием сексуальных наслаждений. Чем меньше человека тревожит сексуальные желания, тем ближе он к полубогам, и наоборот, чем больше он привязан к сексуальным удовольствиям, тем ниже падает, опускаясь до уровня демонов. So we hear a lot of people are upset because Prabhupada says that homosexuality is demoniac. I didn't hear the last part. Prabhupada says that homosex is demoniac. Многие люди, они Once or twice he mentioned, he only mentions it a couple of times, but it's brought up over and over again that this is some kind of prejudice and homophobia and everything. Прабхупада всего лишь несколько раз упоминал гомосексуальность, и он говорил, что это демоническая натура, и многие люди, они как бы чувствуют себя оскорбленными этим фактом, говорят, что это просто предубеждение, что это не так. So that's people who don't read the whole book, because he's saying here, just sex in general that's the demons. They're mad after sex. Но это люди, которые не читают всю книгу. Здесь говорится, что вообще секс — это как бы демоническая натура, и что это привлекает демонов. We're not against homosexual anymore. We're against sex in general, unless it's according to regulated principles. So homosexual doesn't fit under regulated principles. Мы не выступаем против гомосексуализма, мы выступаем против незаконного секса. То есть секс, он допустим в рамках регулирующих принципов, но гомосексуальный секс, он противоречит регулирующим принципам. Because regulated principles means sex for producing children. So homosexual never do that. Потому что регулирующие принципы говорят, что секс допустим для зачатия детей. И так как гомосексуальный секс не подразумевает этого, то он противоречит принципам. But in Kali Yuga, people think everything is just for enjoyment. В Кали-югу все думают, что все предназначено для наслаждения. And if there's some, troublesome reaction to enjoyment, they find a way to try to avoid that. Some kind of birth control or some kind of contraceptive or something. И если есть какой-то способ, то есть помочь этому удовлетворению чувств, как контрацептики, то люди это используют. Or they came up with the surefire thing, just abortion. They perfected the abortion. Они очень хорошо развили аборты. Which they think, oh, that's very nice, but many people who've had an abortion and they have afterward
called post-abortion trauma, and they suffer mentally very much, and physically, some people also. Они думают, что это нормально, это не так страшно, но многие женщины, которые пережили аборт, они потом переживают так называемую травму после аборта, то есть они страдают как психологически, и некоторые даже физически у них там последствия после этого. So we, if people ask, are you against homosexuality? We only prescribe sex in marriage for the purpose of having children. И люди часто спрашивают, then they think you're crazy because you're against sex anyway. But people think everything is just for pleasure. And if you don't, eating, they only eat for pleasure. So many people are overeating and sick, and because they're just looking for the next good tasting thing. и поэтому люди часто спрашивают, а вы что, против гомосексуализма? И мы говорим, мы против незаконного секса, то есть мы допускаем секс только в браке, только для зачатия детей. И тогда они говорят, что вы ненормальные, потому что вы против секса. И такие люди думают, что весь мир, он предназначен для наслаждения чувств. И, например, там вкусно покушать, они всегда ищут какое-то новое, изысканное блюдо для того, чтобы наслаждаться. Tato hasan sa Bhagavan asurayar nirapatrapai anviyamanas tarasa krudo bita parapatat. The worshipable Brahma first laughed at their stupidity, but finding the shameless asuras close upon him, he grew indignant and ran in great haste out of fear. Почтенный Брахма сначала посмехался над их глупостью, но увидев, что бесстыдные асуры подступают все ближе и ближе, в страхе бросился бежать, содрогаясь от негодования. Purport. Sexually inclined demons have no respect even for their father. And the best policy for a saintly father like Brahma is to leave such demoniac sons. Похотливые демоны не питают уважения даже к собственному отцу, поэтому благочестивому отцу, каким был Брахма, лучше немедленно оставить общество таких сыновей. Sa upavraja varadam prapanarti aram harim anugrahaya bhaktanam anurupatma darshanam. He approached the personality of Godhead, who knows all boons, and it dispels the agony of his devotees. And of those who take shelter of his lotus feet, he manifests his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. Он направился к личности Бога Господу, который дарует все благословения и рассеивает печали своих преданных и тех, кто укрылся под сенью его лотосных стоп. Из любви к своим преданным он являет им свои бесчисленные трансцендентные формы. Here the word bhaktanam, anurupatma, darshanam mean that the personality of Godhead manifests as multiforms according to the desires of the devotees. For example, Hanumanji Vrajrangadi wanted to see the form of the Lord as the personality of Godhead, Ramchandra, whereas other Vaishnavas want to see the form of Radha and Krishna. And still other devotees want to see the Lord in the form of Lakshmi Narayan. The Mayavad philosophers think that although all these forms are assumed by the Lord, just as the devotees desire to see him, actually, he is impersonal. They think he's impersonal. Употребленные в этом стихе слова «бхактанам», «анурупатма даршанам» означают, что Господь, личность Бога, являет свои многочисленные формы, исполняя желания своих преданных. Так Хануманджи
хотел видеть Господа в образе личности Бога Рамачандры, другие вайшнавы желают созерцать форму Рады Кришны или форму Лакшми Нараяны. Философы Майявади считают, что хотя Господь, исполняя желания своих преданных и принимает все эти формы, на самом деле Он является бесформенным. Однако Брахма Самхита опровергает эти представления, утверждая, что Господь обладает множеством форм. From Brahma Samhita, however, we can understand that this is not so, for the Lord has multi-forms. It is said in the Brahma Samhita, Advaitam Achyutam, the Lord does not appear before the devotees because of the devotees' imagination. Brahma Samhita further explains that the Lord has innumerable forms, Ramadi Murtishu, Kala Niyamena Tishtan. He exists in millions of forms. What verse are we on? 25. Okay. The Lord does not appear before the devotee because of the devotee's imagination. Brahma Samhita further explains that the Lord has innumerable forms. He exists in millions and millions of forms. There are 8,400,000 species of living entities, but the incarnations of the Lord are innumerable. In the Bhagavatam, it is stated that as the waves of the sea cannot be counted, but appear and disappear continually, the incarnations and forms of the Lord are innumerable. The devotee is attached to a particular form, and it is that form which he worships. We have just described the first appearance of the boar within this universe. There are innumerable forms now existing. All the forms of the Lord are eternal, and it is the devotee's inclination to worship a particular form, and he engages in devotional service in that form. In the verse of the Ramayana, Hanuman, the great devotee of Ram, says, I know there's no difference between Sita, Ram, and Lakshmi Narayan forms, but nevertheless, the form of Rama and Sita has absorbed my attention. Therefore, I want to see the Lord in the form of Rama and Sita. Similarly, the Gaudiya Vaishnava loves the form of Radha and Krishna and Rukmini at Dwarka. The words Bhaktanam Anurupatma, Darshanam, means that the Lord is always pleased to favor the devotee in the particular form in which the devotee wants to worship and render service to him. Especially long purport, but we'll finish it. Господь, который предстает перед преданными, отнюдь не является плодом его воображения. Далее Брахма Самхита еще определеннее утверждает, что Господь обладает бесчисленными формами. Таких форм миллионы и миллионы. Во Вселенной насчитывается 8,4 миллиона различных форм живых существ, но воплощением Верховного Господа нет числа. В Бхагаватам сказано, что воплощения и формы Господа также бесчисленны, как волны в море, которые то появляются, то исчезают, следуя нескончаемой чередой. Каждый преданный привязан к определенной форме Господа, и именно этой форме он поклоняется. Мы только что рассказали о первом воплощении Вепра, появившемся в этой Вселенной. Вселенных, подобных нашей, бесчисленное множество, и в данный момент Господь в образе Вепра являет свои игры в одной из них. Все формы Господа вечны, но преданный, питая особую привязанность к одной из них, поклоняется и служит ей с любовью и преданностью.
Did you finish that already? It's Yeah. so long. Oh, no, actually, I have a few sentences. Yeah. В одном из стихов Рамаяны Хануман, великий преданный Господа Рамы, говорит: «Я знаю, что между формами Ситы, Рамы и Лакшми Нараяны нет никакой разницы, и та, и другая являются формами Верховной Личности Бога, и тем не менее форма Рамы и Ситы покорила мое сердце, поэтому я хочу постоянно созерцать Господа в образе Рамы и Ситы». Подобно этому Гаудия Вайшнавы привязаны к формам Рады и Кришны, а также Кришны и Рукмини в Двараке. Слова Бхактанам Анурупат Мадаршанам означают, что Господь всегда рад оказать преданному милость, представ перед ним в той форме, которой преданный желает поклоняться и служить. В этом стихе говорится, что Брахма отправился к Хари, Верховной Личности Бога. Этой формой Господа является Кширада Кашая Вишну. Когда во Вселенной возникают беспорядки, и Брахме приходится обращаться к Господу, он идет к Кширада Кашая Вишну, и милосердный Господь всякий раз приходит к нему на помощь и выручает его. In this verse, it is stated that Brahma approached Hari, the Supreme Personality of Godhead. This form of the Lord is Chirodakashai Vishnu. Whenever there is some trouble and Brahma has to approach the Lord, he can approach Chirodakashai Vishnu. And it is the grace of the Lord that whenever Brahma approaches about this disturbance in the universe, the Lord gives him relief in so many ways. В этом стихе говорится, что Брахма отправился к Хари, Верховной Личности Бога. Этой формой Господа является Кширада Кашая Вишну. Когда во Вселенной возникают беспорядки, и Брахме приходится обращаться к Господу, он идет к Кширада Кашая Вишну, и милосердный Господь всякий раз приходит ему на помощь и выручает его. Okay, made it. Right? Yep. Thank you very much. Tomorrow, do you have a, no, tomorrow is Thursday's next, right? Yeah, we have Kirtan on Friday. Okay. Tripitaka Maharaj is coming here tonight. He'll be here one day. Wow. He's going back to India. Quick trip. Okay. So they'll have a big program here tomorrow. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama. Okay, thank you all very much. See you day Thank you, after Gurudev. tomorrow. Oh, many.